Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, dzień dobry, Jonapod. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią sesję podsumowującą Międzynarodową Polsko-Węgierską Platformę Badawczą, edycja 2021. Sesja dotycząca efektywności wymiaru sprawiedliwości. Proszę Państwa, dwoje prelegentów jest z nami na sali. Pani doktor Katarzyna Zombory i pan profesor Emot Weresz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czworo prelegentów będzie łączyło się z nami online. Proszę Państwa, rozpoczynamy od wystąpienia pana profesora Artura Mezlewskiego, który kierował pracami zespołu badawczego The Effectiveness of Justice. Profesor przedstawi referat zatytułowany Between Stabilities and Fair Judgment. Proszę Państwa, wyjaśnię jeszcze, że prowadzę dzisiaj sesję w zastępstwie pana profesora, który dzisiaj w nocy rozchorował się poważnie i nie mógł przybyć na konferencję. A do uczestników, prelegentów mam gorącą prośbę, aby pilnowali reżimu czasowego z tego względu, że w Warszawie panują bardzo trudne warunki drogowe, pogodowe, a chcemy, aby nasi drodzy goście z Węgier szczęśliwie o czasie odlecieli. Więc prośba o reżim czasowy. Profesorze, oddaję głos. Proszę o referat. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Zgodnie z prośbą skrócę swoje wystąpienie o połowę. Proszę Państwa, celem moich badań była analiza akt postępowań pod kątem ich rzetelności i efektywności. W ramach naszego wspólnego projektu dotyczącego efektywności wymiaru sprawiedliwości postanowiłem zbadać, w jaki sposób kodeksowe normy procesowe są stosowane przez sądy oraz inne organy prowadzące postępowania, skupiając się przede wszystkim na procesie karnym oraz procesie wykroczeniowym, który w Polsce regulowany jest odrębnymi ustawami, kodeksem postępowania karnego oraz kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia. Przeprowadziłem analizy 146 postępowań prowadzonych w 85 polskich sądach rejonowych oraz okręgowych. Badałem, co wpływa na zakłócenie toku postępowania i jakie zmiany obowiązującego prawa mogłyby ten proces usprawnić. Badałem również, na ile skuteczne są w praktyce procesowe gwarancje rzetelności postępowania sądowego. Mówiąc o sprawności i rzetelności postępowania, nie sposób pominąć postępowań przygotowawczych, które co do zasady w sprawach karnych powinna prowadzić prokuratura, a w sprawach wykroczeniowych policja. Jest jednak bardzo rozpowszechnioną praktyką, że także postępowania karne, czyli dochodzenia, zlecane są przez prokuraturę do prowadzenia policji. Policja, zarówno jako organ prowadzący postępowania przygotowawcze, jak też występując w roli oskarżyciela publicznego, zdecydowanie nie spełnia oczekiwanych standardów. Dotyczy to zarówno sprawności, jak też rzetelności działań. Postępowania przygotowawcze nawet w sprawach drobnych naruszeń trwają zwykle wiele tygodni. W dużym stopniu winne tego stanu rzeczy są obowiązujące procedury. Dlatego też publikując wyniki swoich badań zaproponowałem m.in. następujące wnioski de referenda w tym względzie. Po pierwsze, obowiązek przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia powinien przybrać charakter bezwzględny, o ile ta osoba wyrazi wolę poddania się takiemu przesłuchaniu. Przy czym osoba ta obligatoryjnie powinna zostać pouczona o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni. I po drugie, jako dane osobopoznawcze wystarczające do sporządzenia wniosku o ukaranie powinny zostać uznane jedynie imię i nazwisko obwinionego, jego PESEL, jeśli został nadany, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, a także informacja o uprzedniej karalności za podobne wykroczenia lub przestępstwa.
Policjanci rozliczani są tylko i wyłącznie ze statystyk. Nie wdrożono w policji żadnych procedur weryfikujących prawidłowość podejmowanych decyzji procesowych. Dla oceny pracy policjanta liczy się tylko i wyłącznie liczba nałożonych mandatów karnych, liczba skierowanych do sądu wniosków o ukaranie, liczba zatrzymanych praw jazdy i tym podobne. Na etapie jurysdykcyjnym sprawny przebieg postępowania zależy przede wszystkim od czynnika ludzkiego. Dostrzeżono jednak dwa momenty krytyczne, wymagające interwencji ustawodawczej. W rezultacie dalszych analiz kontynuowanych w procesie badawczym zauważono kolejne kwestie formalne wymagające korekty. Chodzi o, po pierwsze, nieprawidłowo ukształtowane przepisy dotyczące zastosowania nakazowego trybu postępowania i po drugie, niefortunne rozwiązanie wynikające z artykułu 422 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego wprowadzającego wymóg formalny wskazania we wniosku o uzasadnienie wyroku zakresu uzasadnienia. Z powodu powyższych mankamentów legislacyjnych dochodzi do przedłużenia postępowań wykroczeniowych średnio o 3-4 miesiące. W związku z powyższym zgłasza się następujące wnioski de referenda. Postępowanie nakazowe nie powinno być uruchamiane w sytuacji, gdy podejrzani kwestionują winę, na przykład odmówili przyjęcia mandatu karnego. Po drugie, przepis Kodeksu Postępowania Karnego dotyczący obowiązku wskazania zakresu uzasadnienia wyroku pierwszej instancji powinien przybrać charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. Na podstawie przeprowadzonych badań można opisać model procesu, jaki jest realizowany w praktyce. Na etapie postępowania przygotowawczego podmiot postępowania karnego wyłaniany jest w trybie typowania, a nie w trybie ustalania sprawcy. O tym, przeciwko komu należy skierować wniosek o ukaranie do sądu, decyduje autorytarnie kierownik jednostki organizacyjnej policji lub inny upoważniony przez niego funkcjonariusz. Analogicznie dzieje się też w prokuraturze. Nad prawidłowością i rzetelnością stosowanych przez policję procedur nie ma żadnego nadzoru. Policjanci rozliczani są jedynie ze statystyki oraz dotkliwości w wykonywaniu poleceń służbowych. W postępowaniu sądowym sprawy opierają się głównie na osobowym materiale dowodowym. Oceniając taki materiał, sąd daje wiarę jedynym źródłom, a innym odmawia wiary. Jeśli świadkiem w sprawie jest policjant, każdy sąd i w każdym przypadku da wiarę temu dowodowi i opiera na nim wynik. Wyjątki od tej reguły mają miejsce tylko wówczas, gdy obwiniony, oskarżony udowodni swoją niewinność, a zatem zasada domniemania niewinności w orzecznictwie sądów polskich nie przyjęła się. W przypadku zaskarżenia wyroku pierwszej instancji, który został wydany w oparciu o danie wiary określonym dowodom, sąd drugiej instancji zawsze utrzyma wyrok. W uzasadnieniach takiego wyroku czytamy zwykle takie oto słowa, to jest cytat. Ocena dowodów należy do sądu meriti, bowiem to on po bezpośrednim przesłuchaniu świadków i odebraniu wyjaśnień od oskarżonego ma prawo uznać jedne z tych dowodów osobowych za zasługujące na obdarzenie wiary. Końcowo chciałbym dodać, że w moim przekonaniu z obowiązującego ustawodawstwa nie wynika, aby sąd orzekający miał jakiekolwiek prawa w zakresie wyboru stanu faktycznego, na którym opiera swój wyrok. Przypisywanie sobie takiego prawa przez sądy jest uzurpacją. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za niezwykle esencjonalne ujęcie problematyki, którą przez wiele miesięcy zajmował się Pan Profesor, ale znając już od wielu lat Pana Profesora wiem, że jest Pan niezwykle konkretny
i to, co można byłoby czasem przedstawić w godzinę i niektórzy tak by to robili, jest Pan w stanie zrobić bez żadnej straty dla poziomu intelektualnego tej wypowiedzi w ciągu kilku minut. Więc bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za to praktyczne spojrzenie na problematykę, a jednocześnie jego aplikację o charakterze prawnym. Proszę Państwa, drugim prelegentem w tej sesji jest pan dr Marcin Rau, który przedstawi referat zatytułowany Towards a Cognitive Approach in Understanding and Utilizing the Human Element in Criminal Justice. Panie doktorze, bardzo prosimy o wystąpienie. Thank you very much. I wish I could be with you today, exactly like Dr. Rafał Wielki. I declared my willingness to participate in person. However, unfortunately, I got sick and we are connecting online. At the very beginning, I would like to thank the organizers for excellent coordination of this event and also for the opportunity to conduct my research. It's been an extraordinary pleasure for me and great adventure to be part of such a project and meet so many outstanding researchers. Much appreciated. So, as always, I will try to be as precise as possible and to present my most important conclusions of my research in the most interesting way I can. So let's get started. At the very beginning, I would like to remind you what I studied. It was the influence of human factor on the effectiveness of criminal proceedings. But what actually is this human factor? These are the all aspects that have an impact of criminal process and are not related to the rules of procedure and cannot be changed by amending the criminal code or code of criminal procedure. These are all behaviors of us people who conduct criminal proceedings, from the moment of committing a crime to the conviction of the perpetrator of crime, of course. These are the elements, the way we operate, manage work, manage people, organize work, work environment, and the tools we use for this purpose. But what is also very important, there are also psychological elements. So how we deal with stress, with emotions, with procrastination, how we interact with other people in our workplace. I ask the question, what influence do these elements have on the speed and quality of criminal proceedings? In order to answer those questions, I conducted a survey on selected focus group of 80 judges, attorneys, and prosecutors who participate in criminal proceedings. So let's present the conclusion. Firstly, let me show the typical psychological profile of each group. My research has shown that attorneys are the most creative group. They like to improvise. They looked for alternative solutions. They don't give up their arguments. They also have problems in doing their task on time because they tend to postpone their duties until the last minute. Prosecutors are the complete opposite of attorneys. They don't like procrastination. They prefer careful planning ahead. They are more pragmatic than creative. And what can be a surprise? They look for compromises in discussions. Judges, on the other hand, are some kind of mix of attorneys and prosecutors. They don't like to plan carefully. They are almost more pragmatic than creative, but they like to argue. Like attorneys also do they also do things for the last moment, for the last minute. So they also have problem with procrastination. But despite these differences, there are some common features of all groups. There are three issues that
all three groups agree. The first one is the staff shortage. Each of the respondents admitted there are too few employees in the office, which means that everyone has too many tasks, but not meritorical tasks, but also administrative tasks. Work overload and deadline stress negatively affect efficiency. But while attorneys can hire employees whenever they want, as much they want, and how they want, filling the positions of judges and prosecutors is complicated because full of formalism, full of unnecessary bureaucracy. Everyone agrees the number of judges and prosecutors is too small, and this is an important problem. The next factor is the quality of legal studies. Everyone agrees that in the current formula, legal studies don't provide practical knowledge. The didactic model is outdated and doesn't meet the requirements of working in the judiciary in any way. All respondents state that they have to gain knowledge by themselves, and only the application after studies can help them. It means that during the 5 years of legal studies, the acquired knowledge doesn't allow to work in the profession. Can we imagine a medical doctor, engineer, or architect having a similar problem after 5 years of studies? 5 years of, for example, medical studies, and the future doctor says he cannot work in his profession? No, it's unbelievable. But this is the case with the attorneys, prosecutors, and judges. Legal studies require, therefore, a radical redefinition in order to focus on the practice. And the last element, which I'd like to focus are the soft skills. Because even the best expert in the field will not speed up the proceeding if he cannot talk to people. Personal management, work management, and persuasion skills are key skills. All respondents agreed that such kind of skills should be taught during their studies because they significantly facilitate the work and positively influence the effectiveness of work. To sum up, my research showed that the human factor is underestimated by the legislator, but it plays a huge role in the efficiency of court proceedings. Not changing the regulations and not changing the procedure will speed the proceedings, but changing the model of education of future lawyers and using the already existing human capital, human factor, because every year thousands of young people graduate from law school. And the role of the state is to see them because they can be the rescue for the judiciary and positively impact the effectiveness of justice. Thank you very much for your attention and thank you for having me. Thank you very much. Dziękujemy bardzo za sprawne przedłożenie pana doktora. Dziękujemy za tę perspektywę prawa karnego. Specyfiką tego zespołu i jego prac było spojrzenie z perspektywy różnych gałęzi prawa na efektywność wymiaru sprawiedliwości. Pan doktor jako specjalista prawa karnego zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty, które mogłyby wpłynąć na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie. Dziękujemy bardzo. Tym bardziej, że wiemy, że w nie najlepszym stanie zdrowia pan doktor z nami się łączył. Poprosimy teraz o wystąpienie kolejnego z programu prelegenta, pana profesora Emot Veresz, który przedstawi nam referat zatytułowany Efficiency Requirement in Civil Justice Reform, Possibilities and Limits. Panie profesorze, bardzo proszę o wystąpienie. Dziękuję. Thank you very much, and of course my words are of thanks for being
accepted into this research group, and I also really like being here in Warsaw, so I decided to talk very long to miss the plane, and we can stay one more day at least in Warsaw. Using this method, I will share all my research, which I did regarding this very interesting topic, which is the efficiency of justice. From my point of view, efficiency of civil justice, because I am a private law specialist and not in criminal law. And in general, my underlying assumption of the research was that the efficiency of justice is a much broader concept than the speed of justice. Speed is only one of the factors of efficiency, but the justice must be characterized by the simultaneous application of several principles and values. Practically, this application in parallel of different values can lead to quality in justice. And speed cannot be absolutized as the defining principle of civil justice. So in the course of this research, I have addressed issues such are the principles which defines litigation, and also which reforms are ongoing or acceptable or must be refused in order to create a balanced system of civil litigation. But today I want to talk about a very specific issue in a close connection of my research. The effectiveness of justice depends in a large extent on the quality of law. And in this context, in my book chapter, I wrote in detail about a recent Hungarian reform, the introduction of the limited precedent system, which is some kind of experiment. And in the presentation of today, I would like to draw some background of my book chapter. I will talk about on issues which are not present in the written form of the article. What is in the essence the limited precedent system? The decisions of the Curia, High Court of Hungary, which formulates new legal doctrines, practically acquired the character of source of law because they are mandatory for the lower courts. So this is a precedent system in a civil law country, and of course this reform is not without controversy, interpretation, and even political misinterpretation. So it is good to give some light into this problem. And the private law background actually is historical, because the first Hungarian civil code, it was adopted during the Soviet-type dictatorship. It is the Act 4 from 1949. And this is the first Hungarian civil code. And if we look from a comparative legal point of view, in this region, the other states had written codes. Just for example, Serbia had a written code from 1844. The newly created Romania had a written civil code from 1864. So, but other states as well, the present-day Czech Republic, Croatia, Slovenia had the Austrian civil code in force. So all these countries use the written sources of law. On the contrary, in Hungary, it was in force a customary private law. And this customary private law actually was
a real force of the society, and the whole 19th century and the first half of the 20th century, it was characterized by a tension between the two main groups, one group opposing codification and the other group in favor of codification. So this line of maintaining the impossibility of codification was very strong. And very renowned lawyers were in it. The professors and lawyers in favor of codification were the minority. And actually, if we want to characterize the situation, we can take the example of Benny Grossschmidt, who is regarded as the main legal thinker of Hungarian private law in all the times. So, about Benny Grossschmidt, the Professor Ferenc Mad, who gave his name to our institute, wrote that Professor Grossschmidt in the morning works on codification at the Ministry of Justice, and in the afternoon at the university they teach the ultimate impossibility of codification, denying what is doing at the Ministry of Justice in the mornings, because Professor Grossschmidt thought that codification is impossible because only an imperceptible historical process can lead to regulation, and this is the organic development of legal rules. So practically he played in both groups, but he believed in the anti-codification approach. What were the arguments in this context, pro and contra, very shortly, of the two opposing groups? The first issue was the timeliness. If codification is proper in that moment or not. Actually, very good quality project was ready at the turning point between the 19th and the 20th century. And that project had 5 variants, the last one in 1928, and that version was of original work of very high quality. But none of these projects were adopted. And the issue of timeliness was raised that for example, in the beginning of the 20th century and in the interwar period, there are so many changes in society, in economy, in general. There are ideological changes, social upheavals, economic crisis, and so on. And the opponents of codification said that we should wait to arrive in a less turbulent period, and then we can adopt a new code. On the other side, those who favor codification said that the reason to adopt a code is exactly that everything is in motion, and in those turbulent periods, an island of protection can be a code, written legislation. And the second issue, as it was mentioned before, it was that the persistence of the customary law was very strong. We cannot understand from today's view how strong it was, and practically they perceived, and mostly judges, for example, the president of the Curia of that time, they perceived the written codes like too rigid, and which makes difficult in application for the judge. Because the case must be decided on the rule contained in written norm, and
this is actually too rigid to compare to the complexness of life. So this approach was very strong, and of course the adepts of codification took the approach that rule of law and security of legal relations requires written norms. This was the contra argument. And a third aspect which can be discussed is the permanent comparison to England, which is in this European region, the only parallel we can find with the old customary Hungarian legislation. And actually, the opponents of codification used England as a positive example, which has it was perceived that in this period the mostly developed system of private law based on precedents, but the opponents of this approach in favor of codification, they said that English law is totally different, because in English law the judgment itself constitutes precedent. In Hungary, a judgment can only trigger a precedent or establish a way of thinking in the customary law. The judgment itself had no value as a legal source. And this debate was very, very fervent, and actually there is no way to know which would have prevailed, because the situation was that at the beginning of the Second World War was that the anti-codification position won. And the theoretical debate, which had incredible practical importance, was actually concluded outside the organic development. Codification finally in 1959 took place in the conditions of the Soviet-style dictatorship, when the essence and benefits of customary law could not really be realized. So this was the end of this debate, an artificial end, and now happens something new in this debate with this limited precedent system. And actually this is not a victory for anti-codification or pro-codification movement. It seems much more a compromise. On one hand, this is a recognition of the high usefulness of the codification of the written norms, but on the other hand, there is also a possibility of revival for customary law. And the code is perfectly accepted as a written norm today in Hungary, and having the certain level of abstraction give the necessary freedom for the judge to apply the legal norm to a certain case, but also the High Court can determine legal rules which are like precedents, not contrary to the written law, but giving that flexibility to the legal system which is necessary to have a unitary jurisprudence, to have a unitary case law, and of course to have an efficient system from the point of view of the quality of law. And this compromise, as I see, is very important, adds a lot to the flexibility of the legal system,
and of course gives precedent for the substantial justice which is really needed. And finally, I see this reform as a sign of trust in the judges of the Curia, in the judges of the Hungarian Supreme Court. Thank you very much. Kosodom. Szanowny Panie Profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Słuchając Pana Profesora, zrodziły się we mnie następujące przemyślenia. Po pierwsze, mamy wspólne korzenie, jeżeli chodzi o prawo cywilne, czyli korzenie rzymskie. Natomiast jeżeli chodzi o teorię i praktykę, też bardzo jesteśmy zbliżeni. Możemy korzystać między innymi z tych efektów badań naukowych, które przedstawił nam Pan Profesor, i myślę, że właśnie po to też był ten zespół, abyśmy mogli czerpać z doświadczeń profesorów węgierskich. A jeśli chodzi o praktykę i wspomniany kazus profesora Groschmidta, to proszę wierzyć, że w Polsce też mamy ekspertów, którzy potrafią napisać dwie przeciwne opinie prawdy dla różnych zamawiających. Więc jest to praktyka, myślę, że nie tylko węgierska, ale także znana w innych państwach. Przechodzimy zatem do kolejnego prelegenta, prosząc o wystąpienie panią doktor Katarzynę Zombory. Tytuł referatu pani profesor: The Right to an Effective Remedy, a Key Element for the Effectiveness of the European Convention of Human Rights System. Pani doktor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. I bardzo bym prosiła o wyświetlenie prezentacji. Dziękuję bardzo. Dear organizers, dear colleagues, it is a very great pleasure for me to be here and to speak to such renowned and distinguished colleagues and guests. I am very, very grateful for this opportunity. As you can see, the subject, the title of my presentation is The Right to an Effective Remedy, a key element for the effectiveness of the European human rights system. This was the subject that I dealt with during my research within the Polish-Hungarian research platform. And I would like today to briefly summarize my results and to share with you these results. However, at the beginning, let me start my presentation a little bit maybe unconventionally. Here you can see a set of pictures of Polish, Hungarian, and maybe international celebrities. I think that no one can argue with the fact that we witness an era of celebrities. By celebrities, I mean famous people who are highly visible in mass media, on the internet, who are very recognizable, and generally who receive enormous public attention. Probably anyone who uses internet or reads newspapers can name maybe one or two celebrities, either from their own country or from worldwide. Well, I dare to say that there are also some celebrities among human rights as well, like, for example, the right to the freedom of expression, or the right to peaceful assembly, or the right to equality. I call them celebrities because they are also very well known, well heard of and recognizable, even by laymen, people who are not lawyers. For example, these rights that I have just mentioned, they can be seen widely on posters during mass protests. Well, dear colleagues, the right to an effective remedy is definitely not one of the celebrities among human rights. I have never seen a poster or a photo of protesters demanding the right to an effective remedy. Maybe you have seen one. In that case,
please let me know. I even think that maybe some of us lawyers would have some difficulties with placing the notion of the right to an effective remedy within the human rights protection system. And, please allow me for a little disclaimer. By using this slightly maybe provocative comparison with celebrities, I by no means wish to say that there is something wrong with the fact that some human rights are more recognizable than others. What I wish to say, however, is that the right to an effective remedy definitely lacks wider public attention, which probably it should be getting, as it is one of the most fundamental provisions for the entire functioning and effectiveness of the European human rights protection system under the European Convention. The issue of effective domestic remedies has been a long-standing concern of the Council of Europe, under the auspices of which the European Convention on Human Rights was adopted in 1950. The Committee of Ministers of the Council of Europe has adopted 2 recommendations in which it was stressed that there is a very close interdependence between the availability of domestic remedies and the effectiveness of the ICHR system. Also, the implementation of the European Convention on national level and its effectiveness was discussed at the higher political level, for example, during the high-level conferences on the future of the court, which were held in Interlaken, Izmir, and Brighton, and which led directly to the adoption of Protocols 15 and 16 to the Convention. More recently, during the high-level conferences in Brussels or in Copenhagen. In my presentation, I will try to explain to you the notion and the concept of the right to an effective remedy, then the requirements of effectiveness under Article 13. I will try to provide you with some typology of domestic remedies, and in the last part of my presentation, I would like to give you some examples of domestic remedies under Polish and Hungarian legal system, together with some conclusions. So, to start with the notion of the right to an effective remedy. This right, the right to an effective remedy, is regulated, is provided for in Article 13 of the European Convention on Human Rights. And let me read it out loud to you. It states that everyone whose rights and freedoms as set forth in the Convention are violated shall have an effective remedy before a national court, before a national authority, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity. So, in other words, Article 13 provides for a procedural right to enforce at the national level the rights and freedoms as they are set out in the European Convention on Human Rights. It forms part of a more complex scheme, a more complex mechanism, which is aimed at securing the enforcement and implementation of the Convention. It rests upon the principle of subsidiarity, and it also includes the obligation of states to respect human rights, the obligation of states to execute judgments of the European Courts of Human Rights, and also the availability of domestic remedies. The principle of subsidiarity mentioned in the beginning, it requires that rights which are secured in the European Convention on Human Rights shall be available, shall be secured at first place within the national legal systems and applied by national authorities, and then, only then, individuals may seize the European Court of Human Rights. And this principle of subsidiarity is also well reflected in Article 35, paragraph 1 of the Convention,
which sets out the rule on the exhaustion of domestic remedies among the admissibility criteria for a claim. So, as you can see, these provisions, which aim at ensuring the practical effectiveness of the Convention, are intertwined. They work a little bit like communicating vessels. And definitely the right to an effective remedy plays an important role in this mechanism. If we take a closer look at the Article 13, we can see that there is no definition of a remedy or an effective remedy. These issues have been addressed in the case law of the European Court of Human Rights. According to the court, the effectiveness of the remedy does not depend on the certainty of a positive outcome for the applicant. According to the court, the remedy simply means an accessible remedy before national authority, which is competent to examine the merits of the case, and not a remedy which is bound to succeed. According to the case law of the European Court of Human Rights, the primary requirement for a remedy is to be effective in law and in practice as well. And it suggests that domestic remedies shall be accessible, they shall be capable of redressing the harm, and they shall offer reasonable prospects of success. When we take a look at Article 13, we can see that its wording refers to the domestic authority when it says that everyone whose rights and freedoms have been violated shall have a remedy before a national authority. According to the European Court and to the wording of the Convention, the domestic authority does not have to be necessarily a court. Well, in determining whether a remedy is effective, the European Court of Human Rights takes into consideration the powers and procedural guarantees of a national authority, including its independence, together with the facts of the case and the nature of the rights at stake. And of course, it should be said that the best guarantees are always offered by courts. As we can see, the wording of Article 13 is rather vague and general. It does not give us any definition of a remedy or a definition of a national authority. It does not provide us with any requirements of effective remedy. And unfortunately, not unfortunately, it also does not give us any hint as to the particular type or form of a remedy which is required. States are given certain freedom, certain margin of appreciation in adopting national remedies. However, it should be kept in mind that the nature of the right at stake and alleged violation has serious implications for the type of remedy which shall be provided. These are so-called specific remedies, which are designed to give redress in case of specific violations of human rights. For example, remedies against the deprivation of liberty or against non-exhaustion of judgment, or, for example, remedies against excessive length of proceedings. Apart from the right-specific remedies, states may also adapt so-called general remedies in situations which cannot be dealt with right-specific remedies. An example of a general remedy is a constitutional complaint. Let me pass now to the part which deals with national regulations. In my chapter, this was a part which I
elaborated upon in great detail. Here I hope to give you only a brief outline and comparison of national regulations pertaining to the right to a legal remedy. In Hungary, the right to a legal remedy is explicitly provided for in the fundamental right of 25 April 2011, together with other procedural guarantees stemming from the right to a fair trial. According to the Hungarian Constitutional Court, the protection afforded by the right to a legal remedy shall be actually enforceable and capable of redressing the harm. As we can see, it is the same standpoint and interpretation of the right to a legal remedy as the one of the European Court of Human Rights. By contrast, the Polish constitution does not provide explicitly for the right to a legal remedy. However, it can be implicitly derived and directly derived from other constitutional guarantees, like, for example, the right to a court or the right to appeal. Both countries, I mean Hungary and Poland, have adopted general remedies, constitutional complaint mechanism. The Hungarian constitutional law since 2012 provides for 3 types of constitutional complaint, which offers the possibility to challenge legislation and also the possibility to challenge individual judicial decisions, as Professor András Pátyi told us in his today's presentation. In turn, the Polish constitution provides only for the possibility to challenge legislation via the constitutional complaint and not individual judicial decisions. The European Court of Human Rights have dealt with Polish and Hungarian constitutional complaint several times. And generally, it has assessed that both Hungarian and Polish constitutional complaint is compliant with the requirements of Article 13. However, in some cases, the court has noted that there is room and need for improvement, both in case of Hungary and in case of Poland. To give you some examples of right-specific remedies, I have chosen the remedies against excessive length of proceedings. Mainly because it is one of the most popular issues raised in applications to the European Court of Human Rights, not only with respect to Poland and Hungary, but it is true that in Poland and in Hungary it is one of the most demanding challenges for the whole judiciary. Which is often due to structural problems, as also the European Court has observed, for example, due to the lack of financial and administrative resources or the lack of judges. Several Polish and Hungarian cases are currently pending under enhanced supervision before the Committee of Ministers of the Council of Europe, in respect with to criminal, civil and administrative cases as well. They include 2 cases which were ruled upon a so-called pilot judgment procedure. It was the case Gazzo versus Hungary and Rutkowski versus Poland. Both judgments were delivered in 2015. After the Gazzo versus Hungary case, the Hungarian legislator adopted 3 new codes of procedure, which all went into force in 2018. And it was the Code of Civil Procedure, Criminal Procedure, and Administrative Procedure. And each of this new code provides for some preventive remedies in order to accelerate protracting proceedings.
it is the mechanism of a complaint about the excessive length of proceedings. Also, after the Gazsó versus Hungary case, to comply with the judgment of the European Court of Human Rights, Hungary adopted a new law. It is the Law Act number 94 of 2021. It was adopted in June this year, which provides for compensatory remedies for the breach of the right to have a hearing without undue delay in case of excessively long civil proceedings. In case of Poland, the main preventive remedy for excessive length of proceedings is the complaint about the excessive length of proceedings. It is regulated in Act of 17th June 2004, which was adopted after the judgment in Kudła versus Poland case. And it was subsequently amended after the judgment in Rutkowski versus Poland, in which the court identified several shortcomings of the Polish mechanism. So this Act of 2004, in its present form, it provides for the right to complain about a breach of the right to have a case examined without undue delay, in respect to civil, criminal, and administrative judicial proceedings. On one hand, this act is designed to give preventive remedies, and on the other hand, it is designed to give compensatory remedies. However, in this compensatory aspect, the Act of 2004 is not considered effective remedy by the European Court. It is due to excessively low amounts of compensation, according to the court, which is awarded by Polish courts. So, coming to conclusions, we can say that the European Convention of Human Rights gives us a system which shall be practical and effective, and not theoretical and illusory. For this reason, it is equipped with an enforcement mechanism in which the right to an effective remedy is of key importance, together with the principle of subsidiarity. If the Article 13 does not have full implementation, citizens, individuals will be forced to refer to Strasbourg cases, complaints which normally shall be dealt with within the national legal system. And in further perspective, it can threaten, it can jeopardize the functioning and effectiveness of the entire system of human rights under the European Convention. The bodies of the Council of Europe are in constant dialogue with the national authorities as to the availability and effectiveness of remedies, which takes place, in first place, within the complaint procedure before the European Court of Human Rights, and also within the supervision procedure of execution of judgments, which takes place before the Committee of Ministers. I use the word dialogue, but sometimes it seems to me it's like a ping-pong game. If we take a look at the supervision procedure, this ping-pong game takes place between the Committee of Ministers and national authorities, the agent of the state. And I've taken a look at the documents which were submitted by Poland and by Hungary. And I think that Poland and Hungary gives a good example of how this dialogue, or ping-pong game, if you wish, works in practice. However, I think that Madam Secretary of the State, Dr. Aniko Rice, probably is far more competent to speak about these issues. I believe it is her daily bread. But what I try to
look for, what I've tried to show you within the chapter of my book, or within the book chapter, or in my presentation, is that this dialogue led to some substantial changes in the domestic legal environment in Poland and in Hungary in terms of the excessive length of proceedings, and hopefully it led to a better level of protection of human rights. Thank you very much. Dear Dr. Zobor, thank you very much. It was very interesting ping-pong dialogue or implementation, yeah, because we have a Strasbourgian standard of human rights, and we try to implement this standard to our legal system. It's not easy. When I wrote sometimes the information from Strasbourg, I thought, thank you, God, I haven't heard. Okej, thanks so much. Przepraszam, miałem mówić po polsku, ale tak już tym angielskim tutaj, wie Państwo, otoczyliście, że mi się udzieliło. Proszę Państwa, podejmujemy trzecią, mam nadzieję, udaną tym razem próbę połączenia z panią profesor Anną Tunio. Bardzo prosimy, pani profesor. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Bardzo przepraszam za te problemy. Cieszę się. Proszę Państwa, przedmiotem moich badań w ramach realizowanego projektu było zagadnienie dotyczące efektywności czynnika ludzkiego w wymiarze sprawiedliwości w świetle badań dogmatycznych. To znaczy, proszę Państwa, ja w swoich badaniach skupiłam się na analizie przepisów prawnych, ale także orzeczeń sądowych i praktyki procesowej pod kątem zbadania wpływu udziału owego czynnika ludzkiego na efektywność wymiaru sprawiedliwości. I dzisiaj chciałabym przedstawić wyniki tych badań w kontekście realizacji zasady kontradyktoryjności i jawności postępowania jako wyznaczników efektywnego i sprawiedliwego procesu sądowego. Badania te były szerokie, proszę Państwa, dlatego też przedstawię w skrócie najważniejsze wyniki tychże badań. Proszę Państwa, gdy idzie o kwestię realizacji zasady kontradyktoryjności, moje badania skupiły się na ocenie udziału czynnika ludzkiego, jakim tutaj w tym wypadku są oskarżyciel i obwiniony. Dodam jeszcze, że moje badania głównie dotyczyły spraw o wykroczenia z racji mojej aktywności zawodowej w tym kierunku, ale także spraw karnych i spraw cywilnych. Należy zaznaczyć, że w procesie wykroczeniowym i w procesie karnym jest zasadą, że to oskarżyciel publiczny, prywatny, posiłkowy jest tą stroną czynną procesu i to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia winy oskarżonemu. Natomiast oskarżony jako strona bierna nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności. Chroni go zasada prawa do milczenia, czy też reguła in dubio pro reo. Stopień intensywności działań procesowych oskarżyciela i oskarżonego określają więc przepisy prawa. To oskarżyciel ma poszukiwać, gromadzić, przedstawiać dowody wskazujące na winę sprawcy przestępstwa czy sprawcy wykroczenia, a obwiniony ma za zadanie zwalczać stawiane mu zarzuty. Badając to zagadnienie, proszę Państwa, zestawiając przepisy prawa wynikające z nich zasady procesowe z praktyką, dochodzi się do wniosku jednak, że często mało ma ona wspólnego z wynikającymi z tych przepisów obowiązkami stron procesowych i przyjętym podziałem ról procesowych. Ujawnia to się szczególnie właśnie na tle procesów w sprawach o wykroczenia, gdzie już na samym początku, to jest w ramach przedsądowych czynności wyjaśniających, aktywność oskarżyciela publicznego ogranicza się z zasady do sporządzenia i wniesienia do sądu wniosku o ukaranie i załączenia do tego wniosku skromnych, nawet można rzec iluzorycznych dowodów mających świadczyć o winie sprawcy wykroczenia. Przede wszystkim zaś, co należy podkreślić, niewłaściwą praktyką jest to,
że we wnioskach tych brak jest ich uzasadnień. Wymóg uzasadniania wniosków o ukaranie niestety nie wynika z przepisów prawa, nie wynika z kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. I to należy uznać za istotny mankament tej procedury, który wymaga nowego uregulowania. Jeżeli przejdziemy dalej, na etapie sądowym ograniczenia aktywności procesowej oskarżyciela działającego w sprawach o wykroczenia w praktyce przejawiają się na tym, iż oskarżyciel nie uczestniczy w wyznaczanych przez sąd terminach rozprawy. Przeprowadzone badania pokazują, że oskarżyciel jest obecny w zasadzie tylko na pierwszym terminie rozprawy, na którym jego aktywność sprowadza się do odczytania wniosku o ukaranie, bez jego uzasadniania, jak wskazałam, a jeżeli jest obecny w toku postępowania dowodowego i przedkłada jakieś dowody, to na ogół są one pozbawione tez dowodowych czy jakiejkolwiek argumentacji, na jaką okoliczność dowody wnioskowane miałyby zostać przeprowadzone. Z kolei w przypadku obecności oskarżyciela publicznego na terminie rozprawy, na którym ma miejsce zamknięcie przewodu sądowego, jego aktywność polega na wygłoszeniu lakonicznej mowy końcowej, która bardzo często sprowadza się do jednego zdania, że oskarżyciel wnosi o ukaranie obwinionego i zasądzenie mu określonej kary. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować, że aktywność procesowa, czyli ciężar dowodu, de facto spoczywa na obwinionym i na jego obrońcy. To właśnie ta owa strona bierna, obwiniony, jego obrońca, zobligowani są do poszukiwania argumentów przemawiających za niewinnością obwinionego. Bowiem w praktyce każdy wniosek dowodowy obrony wymaga uzasadnienia. Każda nieobecność na terminie rozprawy, w przypadku kiedy jest zarządzone wstawiennictwo obowiązkowe, wymaga usprawiedliwienia. Stawiane świadkom pytania wymagają często argumentacji, dlaczego są stawiane, co mają na celu. Rodzi się zatem taka konkluzja, że zasada kontradyktoryjności w tych wszystkich sytuacjach po prostu kuleje. W świetle tego wnioskuję de lege ferenda dokonanie stosownych zmian w przepisach określających obowiązki oskarżyciela, a przede wszystkim konieczne jest tutaj uzupełnienie przepisu, to jest artykuł 57 paragraf 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który określa wymogi formalne wniosku o ukaranie składanego do sądu, o wymóg uzasadnienia tego wniosku, zarówno w sytuacji, kiedy jest on składany przez oskarżyciela publicznego, jak i przez pokrzywdzonego. Poza tym de lege lata postuluje się zaostrzenie aktywności sądu w kierunku egzekwowania spełniania obowiązków procesowych przez oskarżyciela, choćby w przedmiocie argumentowania składanych wniosków dowodowych czy obecności na terminie rozpraw. Proszę Państwa, w moich badaniach zajmowałam także się kwestią przedawnienia karalności i tutaj to zagadnienie badałam w kontekście prawidłowości bądź też nie wszczynania postępowań w sprawach o wykroczenia. W prawie wykroczeń artykuł 45, paragraf 1 Kodeksu wykroczeń stanowi, że karalność wykroczenia ustaje, jeżeli w ciągu roku od czynu, od popełnionego czynu, nie wszczęto postępowania, a jeżeli je wszczęto, to z upływem 2 lat, licząc od końca tego okresu. Analizując ten przepis, odnosząc się do niego, do jego literalnego brzmienia, stwierdzić trzeba, że jest on nieczytelny i w związku z tym rodzić może obawy o jego prawidłowe zrozumienie. Ktoś może bowiem uznać, że przedawnienie karalności wykroczenia następuje ostatecznie po upływie 2 lat od chwili czynu. Tymczasem ustawodawcy chodzi o 3-letni okres przedawnienia. Dlatego też postuluje de lege ferenda dokonanie korekty, zmiany treści artykułu 45, paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, która miałaby polegać na wyraźnym wskazaniu w tym przepisie,
iż przedawnienie karalności wykroczenia następuje z upływem roku od chwili czynu lub 3 lat, jeżeli wszczęto postępowanie. Natomiast odnosząc się do problemu dotyczącego samego wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie, to zgodnie z artykułem 59 paragraf 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowanie to wszczyna prezes sądu, wydając stosowne zarządzenie o jego wszczęciu. To jest inaczej jak w procedurze karnej, bo w sprawach o wykroczenia wymagana jest do wszczęcia postępowania wykroczeniowego odrębna decyzja procesowa prezesa sądu o wszczęciu tego postępowania. Na mocy przepisów wykonawczych odnoszących się do trybu wszczynania postępowań w sprawach o wykroczenia, a mam tutaj na myśli rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2019 roku, regulamin urzędowania sądów powszechnych, prezes sądu może pisemnie upoważnić inną osobę funkcyjną lub sędziego do wszczęcia postępowania. Tak stanowi paragraf 304 ustęp 1 regulaminu. Ponadto przepisy wykonawcze, przepisy tego regulaminu stanowią, że w razie wątpliwości co do posiadania takiego upoważnienia domniemuje się, że referent jest upoważniony do wykonania tej czynności. Tak stanowi ustęp 2 przywołanego przepisu. Proszę Państwa, jak zbadałam w praktyce, stosowanie tego przepisu jest niebezpieczne, ponieważ domniemanie jest zjawiskiem, które można obalić przez dowód przeciwny. Przedstawiając zatem dowód przeciwny temu domniemaniu, na przykład w postaci wyraźnego oświadczenia prezesa sądu o niewydaniu nikomu takiego upoważnienia, obala się założenie o kompetencji do wszczęcia postępowania wykroczeniowego przez inny podmiot niż prezes sądu. To zaś rodzi określone skutki prawne, ponieważ w sytuacji, gdy okoliczność o nieprawidłowym wszczęciu postępowania wykroczeniowego, czyli przez nieupoważniony podmiot, ujawni się po okresie przedawnienia karalności wykroczenia, czyli po roku od chwili popełnionego czynu, to rodzi wymóg umorzenia postępowania wykroczeniowego z powodu negatywnej przesłanki procesowej. Rodzi to też wiele nieprawidłowości w praktyce, jak się zauważa, ponieważ pomimo tego faktu, czyli pomimo przedawnienia, sądy nadal prowadzą takie postępowania, co bez wątpienia jest sprzeczne z zasadą rzetelnego procesu, czy zasadą demokratycznego państwa prawnego. Dlatego też w celu uniknięcia takich niebezpieczeństw postuluje de lege ferenda usunięcie z przepisu paragrafu 304 regulaminu urzędowania sądów powszechnych punktu dotyczącego istnienia takiego domniemania i wyraźne określenie, kto jest upoważniony do wszczynania postępowań w sprawach o wykroczenia. Szanowni Państwo, z uwagi na czas, który szybko biegnie, ja pozwolę sobie jeszcze wyrazić konkluzję. Na koniec, konkludując zatem, proszę Państwa, efektywność działania organów wymiaru sprawiedliwości bez wątpienia zależy od aktywnej roli czynnika ludzkiego. To właśnie ów czynnik ludzki, przejawiający się w działaniu sądów, prezesa sądów, sędziów, stron procesowych, czy nawet przejawiający się w udziale publiczności bądź mediów w prowadzonych postępowaniach wykroczeniowych, które tak jak karne co do zasady są postępowaniami jawnymi, ma wpływ na wynik prowadzonego postępowania w postaci wydania sprawiedliwego orzeczenia, wydania go bez zbędnej zwłoki, orzeczenia, które kończy sprawę sądową. To bez wątpienia służy efektywności wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za wystąpienie. Cieszymy się, że mimo tych trudności technicznych, które mieliśmy, udało nam się wysłuchać referatu Pani Profesor. Dziękujemy za analizy stanu de lege lata i postulaty de lege ferenda, niezwykle śmiałe, jak to zwykle u Pani Profesor,
Ufać należy, że ten czynnik ludzki, o którym pod koniec wystąpienia pani profesor wskazała, będzie też czynnikiem ludzkim prawodawcy, który podejmie śmiałe, odważne decyzje w zakresie zmian obowiązujących przepisów. Wtedy moglibyśmy mówić o pełnej efektywności naszego projektu badawczego, gdy państwa wyniki badań, odnoszę się teraz do wszystkich badaczy biorących udział w tym projekcie, znalazłyby przełożenie na decyzje polityczne. Proszę państwa, przed nami ostatnie wystąpienie tej sesji i ostatnie wystąpienie tej konferencji. Zapraszam do wygłoszenia referatu panią dr Erikę Czemane-Veradi. Tytuł wystąpienia pani profesor: The Possibilities of Prevention, Focus Criminal Justice in the Individualized Society of the 21st Century. Pani doktor, prosimy o wystąpienie. Okay, so many thanks. First of all, I would like send you my best wishes, and thank you for the possibility to take this presentation only by internet and not personally. First of all, I would like to speak some words about my title, The Possibilities of Prevention Focused Criminal Justice in the Individualized Society of the 21st Century. The motto of my presentation belongs to the famous writer and philosopher Richard Susskind, who wrote or said that people don't want lawyers, they want a solution to their legal problems. So it means that the answer for my or our questions in connection with the efficiency of criminal justice is very easy. So we can solve the legal problems and no more question and no more problem in connection with the citizens. But the real life isn't so easy. In my presentation, I would like to say some words about the history of criminal justice system, especially in connection the aim of prevention, because according to my opinion, this is one and the best solution if we could analyze this question under the focus of crime prevention. After this, it's very important to say some words about the common point of system-wide approach, because there is common elements and different elements among the system, among the institutions of the criminal justice system. And we know that the importance of society, of security is higher and higher in the last years. We can observe the changes in citizens' attitude, and these give us the answer why is so important to speak about the crime prevention aim. The efficiency of criminal justice is an interesting question in connection with the nowadays results, because if we focus on the effects of information society and the risk society and the globalized society. So we can summarize that the nowadays level of efficiency of criminal justice isn't enough for the citizens. And last about some last I would like to say some words about the complexity of research and the proposals. So
The first question is the social contract and the jus puniendi. The basis of the operation of criminal justice in the modern sense and the existence of state penal power is the social contract by which people renounce part of their nature freedom in favor of the state to protect the remainder of their nature freedom from both external attacks and internal violations. However, under the jus puniendi, a penalty can be imposed only within certain limits, since a penalty which goes beyond the need to safeguard the common good of inherently unfair. The social contract, it's a very important question, not only in the first phases of the modern criminal law history, but in the past 5 years too. However, the punishment was never imposed for self-serving purposes, and we know that the aim and the function of the criminal justice and the aim of punishment depends on the absolute or relative theories, and so we have to see some elements in connection with this. So the absolute theories of punishment based on free will, so indeterminism and on the individual responsibility of the perpetrator, fix the purpose of punishment. This, for example, according to Aristotle, the restoration of violated legal order with the help of punishment. In his view, most people face coercion rather than the fine word, and the punishment rather than the moral duty. So he answered the question in connection with the aim, why have to use punishment, and which is the most important aim of this. But the most part of theories don't focus on the identity of the perpetrator or potential perpetrators. In connection with Aristotle's thoughts, it's very important to say the fact that the amount of penalty applied is based on the principle of arithmetic justice. I would bring here only one of the representatives of absolute theories, Francesco Carrara. He was very famous at his time. He spoke about the purpose of punishment, but he wrote that the punishment would be unappealable even in the absence of all these results. The main purpose of punishment is to restore external order in society. In connection with my research opinion or idea, the relative theories have more important role. The prevention, because of the prevention is at the heart of this idea. But of course, there are several differences among these theories, especially in connection with the method or the way how we could reach this idea in the practice. Deterrence, or for example, Jeremy Bentham's utilitarian approach, or the so-called
psychological coercion attitude belongs to Feuerbach, or the very interesting theory of Lombroso, Cesare Lombroso, in connection with the biological determinism. This answers is very differently, but only in connection with the method of this. So if we would like to analyze only three important theories in connection with relative theories, I think that Protagoras, Platon, and Seneca is the most important. Why? Because our crime prevention's idea is based has roots from these theories. So, for example, both Protagoras or Platon or Seneca wrote that it's not important to see back, but we have to see in the future if we sentence or punishment, because we couldn't change the past. And so the most important thing is that we change the thinking of the perpetrator or potential perpetrator or the other part of the society. And so all those who have seen the punishment will hate a sin, or at least a larger case with such morning acts. So, and at the last from these three ideas, it's important to say that Seneca isn't includes the this penalty. He said that the this penalty can be used as a last resort to protect the society. But the modern crime prevention idea and theories belongs to Cesare Beccaria, and I think so that the Beccaria theory has some important example for 21st century's criminal justice too. The aim of the punishment, according to Beccaria, could therefore be to prevent the culprit from causing further harm to his fellow citizens, and to deter others from causing similar harm. And it's very important that he wrote that or his opinion, according to his opinion, is the crime a social phenomenon against the other's opinion who spoke about crime as a legal phenomenon. So he believed that the fight against crime could also be effective, and we could give tools to reach this crime prevention aim. But he wrote about the three elements of the system of criteria, the good and the effective criminal justice, and it's very interesting that he wrote this in the 18th century, but this is true for the 21st century. And this is the inevitability of the punishment. It's very important, especially in connection with the high ratio of latency in the nowadays criminal procedure or criminal acts. And he wrote about the certain quick and proportionate punishment, and so the quickly prosecution is has a special importance in connection with the logical contact, the
psychological contact between the criminal act and the punishment. So we can say that Beccaria touched on several aspects of effective justice in the sense of the 21st century. So I think so that this is the one point of view which is important why we could analyze this question from the crime preventional attitude. But there are other answers too. The first is that the criminal justice system is a system which has different institutions, but we know two methods to analyze these: the dynamic or static approach to justice. The dynamic model said that criminal justice is a multi-stage process. Process is very important, that provides a framework for exercising state criminal power against the perpetrator of a specific offense. But the static approach against this don't focus on the process, but on the institutions behind them. And so in this case, we could say that justice can be defined as a sub-system of society. We think maybe that the efficiency elements of the process-focused approach overlap or don't overlap with the success criterion of the system-based approach, but I think so that it's not a good idea because the latter is achieved in the case of more effective protection of society from acts violating the norms. That is, if the enforcement of criminal law does the prevention, control, and sub-prevention of crime can achieve even greater efficiency. So we now state before the fact that the criminal justice is a system, but we could analyze several problems in connection with this. That the bodies of this criminal justice system has different structures and governance, and so in connection with this, they have different with their own traditions, socializations, mechanisms, values, or interests, and this is very, very important. So we can say that the institutions are independent, but not from other part of criminal justice, because the connection between these institutions is very impulsive and very strong. So the performance of each body or its change affects the effectiveness of the judiciary as a whole. The quality of the relationship and the cooperation depends on the quality of the interaction between them. And so it means that the interaction between the persons, the experts who work in different institutions is very important in connection with this question. So we can conclude that the priority of ensuring the organizational self-interest and institutional effectiveness of each body. And it means that we have to find some common element which we could analyze or could organize our research. And this common element is the goal of crime prevention. And this is very strong element because the ensuring of public safety is declared the goal of each institutions and the laws that govern its operation.
So we know now that from several point of view, this crime prevention was a good solution and was a good choice in connection with this research. But there are other answers in connection with this new 21st century's era. The one is that the needs contact with the needs of risk society. The issue of guaranteeing public security and preventing crime, it's very important in our century, and which is or what is in the background of this situation. That we can see that there are several social, economic, socio psychological changes among the citizens, and this is in connection with streets riots, with immigration, with terrorism or other international crimes, but there are other answers in connection with this, which is important, that the citizens understand that the state couldn't solve the problems in connection with the criminality, and couldn't give this high level of security, public security, to the citizens. So the social, at the end, in this risk society, the social contract has been rewritten, but it has a new element, and this is that the contract is no longer necessarily the state, but through it on and on its behalf, private companies from the security market. So the citizens give one part of freedom or one part of their human rights to these private companies, and in connection with this, we have we have a lot of questions. The second thing is that we could analyze other changes in I can say each countries of European Union or United States or Australia, for example. The one is the crisis of values, because earlier the rule of law was an important, this value, this was a value and was an important value, but in our society, this, for example, this value is erode, and in connection with the globalized world, the relevant the states and the power of the states and the power of national criminal justice, or the power of special values which may belong to the nation and to the country, are becoming less and less relevant. The second is, or in connection with this, we could say that instead of states, the power belong the global economic actors from outside, for example, or the information and communication technologies firms, and so without civil control or without other guarantee rules. The third thing is, and in connection with this, the very famous philosophies, Ludwig Wittgenstein testified that by our time the morality has ceased to be a code of society. Instead, we have outsourced to the market and to the states and the states.
And we have other problems in the countries in connection with moral regulation or political conflicts. And so at the end, we can observe that the trust in institutions is constantly declining. And parallel with this, we could name the new elements of successful orienting in the information society. And one of these 4C is the critical thinking. And the critical thinking is very important in connection with this new society, but the critical thinking or in connection with this, we have a new conflicts against the state. Not only this is important if we would like to know more about the efficiency of criminal justice, but the so-called individualistic approach, because this is or cause very important change in society, and altruism, for example, isn't more interesting question, and the earlier we are all together is changed to I am free, and I am free to choose anything. And for example, Fukuyama wrote 2 or 3 years ago a very interesting book in connection with these processes, and he asked that could we find any way, only one thing or one idea which is important for all citizens in the United States, or could we speak about one nation if the so important processes characterize the USA society, and this is a very special situation. But I think that these ideas travel or flight to European Union countries too. And parallel with this, these new approaches, this egoistic approach caused I can see so that the feeling of alone, and digital world and the social media and the internet is reinforced this feeling. So at the end, Dear doctor, I'm so sorry that I interrupt you, but your colleagues from Hungary don't want to stay in Warsaw during the weekend. So we have okay. to end. Excuse me. If you can go to the conclusion, please. Yes, of course. I spoke about the new generations and the needs of these generations and the problems in connection with the understand the criminal procedure, the communication, and the significant conclusion in connection with this, and this is my research, and I had several proposals or thought in connection with this, because I have to find the answers not only in connection with the dynamic approach of criminal justice, but the statistic approach too, and this is in a wide in a society level, or on a society level, on members of societies level, have to analyze, and of course that is my research points. So excuse me once more, and thank you the possibility to take part this presentation, to take part this conference and take this presentation. Thank you very much.
Kosodom, thank you very much, dear doctor. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, to było ostatnie wystąpienie nie tylko tej sesji, ale konferencji. Pozwólcie Państwo, że bardzo serdecznie podziękuję prelegentom obecnym tutaj na sali, jak również tym wszystkim, którzy łączyli się z nami online ze względu na szczególną sytuację pandemiczną zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Proszę Państwa, chciałbym także podziękować Wam wszystkim za wspaniałą przygodę intelektualną, jaką była i jest dla mnie polsko-węgierska Platforma 2021. Po cichutku w zaciszu gabinetu słuchałem comiesięcznych, piątkowych Państwa referatów i nie będę ukrywał, że nie tylko te z zakresu prawa konstytucyjnego były dla mnie pasjonujące, ale także wszystkie 4 teamy myślę, że przygotowały dla nas niezwykłą intelektualną ucztę. Pozwolę sobie także wyrazić na koniec nadzieję, cichą, ale jednak wyartykułowaną na konferencji, że to wielkie Państwa dzieło, które zmaterializuje się już wkrótce w postaci 4 monografii, także Wasze wystąpienia online, dotrą do prawodawcy i to, co teraz jest efektem tego projektu, czyli publikacje, monografie naukowe, zostanie przepracowane, przerobione na przepisy prawne, tak aby wymiar sprawiedliwości był bardziej efektywny, aby sądownictwo administracyjne w Polsce i na Węgrzech lepiej funkcjonowało, aby można było z poszanowaniem podstawowych zasad ustrojowych zmienić konstytucję. Bo tak naprawdę taki był cel naszego projektu, abyśmy nie odstawili tych efektów na półkę bibliotek Instytutu Ferenca Medla w Budapeszcie i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, czy uniwersytetów, ośrodków naukowych, z którymi jesteśmy związani, ale żeby nasze efekty stały się żywym prawem. Jak mawiają Amerykanie, abyśmy nie uprawiali tego, co jest tylko i wyłącznie law in the books, ale żeby nasze działanie było law in the action. Wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ufam, że dane będzie się nam spotykać dalej na różnych polach naukowych. Teraz będzie krótka, 1-minutowa przerwa techniczna, po czym poproszę pana dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości o wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nadszedł już ten czas, o którym mówiłem wczoraj. To jest ta zła wiadomość, bo skończyliśmy projekt. No, praktycznie skończyliśmy, ale też jest i dobra, o czym mówiłem wczoraj, że jest potrzeba jego kontynuacji, a nawet jeszcze większego rozszerzenia. Jeszcze raz chcę Państwu wszystkim podziękować. Daliście nam wielkie doświadczenie, daliście swoją wiedzę przez ten projekt. Wszystko to, co mogliście, najlepszego nam daliście. Kontynuujemy dalej, tak jak powiedziałem wczoraj, mamy swój cel, mamy swoje zamierzenia, realizujmy marzenia. A dzisiaj ostatni akcent tego naszego spotkania. Przygotowaliśmy specjalne certyfikaty uczestnictwa w naszym programie w edycji pierwszej. Każdy z uczestników otrzyma i na pamiątkę, ale też i na pamiątkę, tak, głównie i na sposób honorowy upowszechnienie tego naszego projektu. Wszystko z mojej strony, żeby nie przedłużać, to po kolei. Kolejność jest przypadkowa. Pan doktor Mateusz Pszczyński. Pani doktor Katarzyna Zombory. Doktor Iris Horvat.
Profesor Marta Osuchowska. Dr Noemi Szuri. Profesor Aleksandra Syryt. Profesor Adam Rikser. Profesor Emot Weresz. Dr Ondrasz Mazi. Profesor Barbara Janusz-Pol. Tak, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, osoby, których nie ma dzisiaj na sali, otrzymają dyplomy pocztą. Bardzo serdecznie dziękujemy. I zapraszamy na lunch.